Ycite de gira que algunos principios de las artes marciales eran tan efectivos, que se ocultaron a plena vista. Durante siglos, este conocimiento se transmitió en susurros, fragmentos de secretos anatómicos dispersos después de que gobiernos suprimieron artes enteras, no por místicos, toques de la muerte, sino por miedo político. Ahora, por primera vez, vamos a desglosar el principio unificador detrás de estas llamadas técnicas prohibidas. Un principio prohibido no por su magia, sino por su impactante efectividad. Esto no se trata de fantasía cinematográfica. Se trata de la brutal realidad biológica del cuerpo humano. Se trata de comprender las debilidades estructurales del cuerpo y los interruptores ocultos del sistema nervioso. Lo que estás a punto de aprender no es para el deporte ni para el ego. Es conocimiento nacido en el campo de batalla y refinado en las sombras, destinado a un solo propósito, la supervivencia cuando todas las reglas desaparecen. Estamos descubriendo la ciencia oscura del cometa, y en su núcleo se encuentra un principio de sobrecarga sistémica. La idea de que no necesitas ser más fuerte ni más rápido que un atacante si sabes cómo volver su propio sistema nervioso contra él. Quédate con nosotros mientras desglosamos los secretos anatómicos que conducen a esta revelación final, antes de llegar a técnicas específicas, debes entender la base. ¿Qué hace que un concepto de cometa sea verdaderamente prohibido? No se trata solo de causar dolor. Se trata de provocar un colapso sistémico y involuntario. Piensa en el cuerpo como una computadora compleja. El cerebro es el procesador y el sistema nervioso es el cableado. Las técnicas que exploramos son como fallos que hacen que el sistema se bloquee. No solo envían una señal de dolor, envían un mensaje de error crítico que pueda forzar una respuesta de emergencia. Este es el núcleo de la sobrecarga sistémica. Se trata de crear una falla en cascada dentro del cuerpo. Cuando el sistema nervioso percibe una amenaza catastrófica para estructuras vitales, como la columna vertebral o la capacidad de respirar, puede activar protocolos de protección que anulan el pensamiento consciente. No son apagones míticos, sino respuestas fisiológicas muy reales ante un trauma extremo. Una respuesta es la reacción instintiva del cuerpo ante una amenaza severa a la columna vertebral. Cuando los nervios alrededor de la columna envían señales de un posible impacto catastrófico, la prioridad inmediata del cerebro es impedir cualquier movimiento que pueda causar una lesión mortal. La fuerza funcional del atacante puede desaparecer, no por un truco mágico, sino porque su propio sistema de seguridad biológico se ha activado. Otra respuesta aterradora ocurre ante una amenaza contra la respiración. Un golpe conclusivo y preciso en áreas específicas alrededor de la caja torácica y el diafragma puede hacer que todo el sistema respiratorio se bloquee. El diafragma entra en espasmo, los músculos intercostales se tensan, y durante unos segundos críticos el atacante literalmente no puede respirar. En ese momento de pánico y falta de oxígeno, queda completamente vulnerable. Estos no son trucos separados. Son componentes de una única estrategia devastadora. El conocimiento prohibido no trata de una bola mágica, sino de entender cómo superponer estos choques al sistema, creando una sobrecarga neural tan profunda que el cuerpo del atacante simplemente se rinde. Es el arte de convertir los propios mecanismos de supervivencia del cuerpo en las herramientas de su derrota. Ahora, exploramos la primera capa de este conocimiento. El primer secreto es un objetivo conocido en círculos de cometa, pero rara vez comprendido en todo su potencial.
Es un golpe el plexo brachial, un gran y vulnerable conjunto de nervios en el lado del cuello que va desde la columna hacia el hombro y el brazo. Piensa en él como el cable principal de energía de todo el brazo. La mayoría de los casos de defensa personal enseñan un simple golpe a esta zona. Causa dolor, un shock, quizá un brazo muerto por unos momentos. Pero esta es una aplicación superficial. El verdadero poder de esta técnica es su capacidad de provocar no solo dolor, sino una profunda interrupción neurológica. Según manuales militares de combate, un golpe seco y focalizado en esta zona envía una onda de choque masiva a través del lado del cuello, afectando los nervios y las estructuras circundantes. El resultado no es solo entumecimiento, sino dolor intenso, espasmos musculares involuntarios y una debilidad temporal y debilitante en todo el miembro. Esto no es un golpe salvaje. Es precision. El golpe suele ejecutarse no con los nudillos, que pueden romper tu propia mano, sino con el canto de la mano o un golpe de martillo. El objetivo es preciso, la unión en el lado del cuello, justo debajo y ligeramente delante de la oreja. Al golpear aquí, no solo impactas músculo, comprimes un conjunto crítico del cabalado del cuerpo contra el hueso subyacente. El efecto es instantáneo y brutal. Imagina un electrodoméstico siendo arrancado violentamente del enchufe. El brazo puede quedar flácido, perdiendo fuerza y sensibilidad. Pero el efecto secundario es lo que lo hace tan potente. El shock al sistema nervioso puede provocar una ola de desorientación. No se trata de no querer alguien en el sentido tradicional, se trata de crear una interrupción del sistema, que degrada gravemente su capacidad de luchar con un lado del cuerpo. En los deportes de combate, este tipo de ataque nervioso dirigido está fuertemente regulado. Un golpe deliberado y a plena fuerza en esta zona sería motivo de sanción porque evade el espíritu del deporte, una competencia de habilidad contra habilidad. Esta técnica es un código de trampa anatómico. No lo importa cuán fuerte si tu oponente. Simplemente interrumpe la conexión entre su brazo y su cerebro. Este es el primer bloque de la sobrecarga sistémica, aislar un miembro, crear una falla localizada y usar el shock resultante como apertura para el siguiente ataque. El segundo secreto se centra en una profunda debilidad estructural presente en todos los cuerpos humanos, las costillas flotantes. Tu caja torácica es una obra maestra de ingeniería, diseñada para proteger el corazón y los pulmones. Las costillas superiores están firmemente ancladas. Pero los dos últimos pairs, la 11. y 12. costilla, son diferentes. Se llaman costillas flotantes porque solo se unen a la columna, en la parte frontal terminan en los músculos abdominales. Esto las hace especialmente vulnerables. Mientras la parte superior de la caja torácica pueda absorber y distribuir el impacto, un golpe preciso en una costilla flotante transfiere toda la fuerza directamente al hueso y a los órganos que protegen parcialmente, como el bazo y los riñones. Aquí es donde la técnica pasa de ser simplemente dolorosa a verdaderamente debilitante. Un golpe con la rodilla o el codo no solo corre el riesgo de romper un hueso, puede desencadenar una falla en cascada. Primero, está el efecto sobre la respiración. Un impacto potente aquí casi garantiza un espasmo violento del diafragma. Esta es la sensación de que te sacan el aire, pero un golpe dirigido es mucho más severo. La víctima es incapaz de inhalar, su cuerpo atrapado en un pánico primitivo al verse privado de oxígeno. Durante varios segundos, es físicamente incapaz de hacer otra cosa que luchar por respirar.
Segundo, esta el riesgo de lesions graves. Aunque es raro sin una fuerza extrema, una costilla flotante fracturada puede convertirse en un peligro. Un borde irregular podría dañar el diafragma, el bazo o un riñón, provocando sangrado interno. Por eso los golpes al cuerpo son legales en deportes como MMA, pero la intención es desgastar al oponente, no causar una lesión interna específica y potencialmente mortal. En una lucha a corta distancia, como un clinch o un abrazo por detrás, las costillas flotantes suelen quedar expuestas. Un golpe corto y seco con el codo, impulsado horizontalmente hacia el costado, require muy poco espacio para generar un poder devastador. Es una rotación sutil y cruel del torso. El shock y el dolor resultantes suelen ser suficientes para romper cualquier agar. Pero es el efecto secundario, la expulsión explosiva del aire y la parálisis momentánea por el espasmo del diafragma, lo que crea la apertura crítica. Este es el segundo pilar de la sobrecarga sistémica. Has usado un golpe al plexo brachial para inutilizar un brazo. Ahora, con un golpe a las costillas flotantes, has eliminado su capacidad de respirar. Su cuerpo está experimentando dos fallas simultáneas, un brazo comprometido y un sistema respiratorio en emergencia. Su mente, abrumada por el dolor, la parálisis y la asfixia, ya no puede montar una defensa efectiva. Está preparado para el secreto final y decisivo. Estamos a punto de revelar técnicas que apuntan al sistema más crítico del cuerpo. El conocimiento aquí es intenso, y solo es una fracción de lo que revelamos cada semana. Si crees que entender estos principios es crucial para la supervivencia en el mundo real, entonces suscríbete y activa las notifications. No te pierdas en un solo análisis de YSI las técnicas más temidas de la historia marcial no trataran de romper huesos, sino de atacar el verdadero código fuente del movimiento humano. El tercer secreto apunta a la estructura que tu cuerpo protegerá por encima de todas las demás, la columna vertebral. La columna es la autopista principal de comunicación, el conducto por el cual el cerebro se comunica con cada parte del cuerpo. Interromper esta autopista, aunque sea por un instante, puede provocar un colapso total del sistema. Por eso los golpes a la columna están universalmente prohibidos en todos los deportes de combate. No es una cuestión de deportividad, es una cuestión de vida o muerte. Un codo potente o un golpe de conejo, en la nuca o en la base del cráneo puede alterar la médula espinal, con el potencial de causar parálisis o incluso la muerte. Es una línea que jamás se cruza en un entorno regulado. Históricamente, esta realidad era comprendida, pero a menudo malinterpretada. Cuando los gobiernos reprimieron las artes marciales, muchas veces lo hicieron porque también prácticas que otorgaban a los individuos la capacidad de infligir un daño devastador. En periodos como la dinastía Qing en China o el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, las artes marciales fueron restringidas no por movimientos prohibidos específicos, sino porque los grupos marciales organizados eran vistos como una amenaza política al control del Estado y la autoridad. La aplicación de este conocimiento en una peli real es escalofriantemente precisa. No se trata de un solo golpe evidente y enunciado. Se trata de explotar las vulnerabilidades inherentes de la columna durante el caos de una lucha. Un método es un movimiento de desesperación a corta distancia. Si un atacante te tiene en el suelo o inclinado hacia adelante, un codo seco o un golpe de martillo en la parte superior de la columna torácica, el área entre los omóplatos, puede crear un shock neurológico profundo. No estás intentando seccionar la médula,
estás buscando generar una fuerza concusiva que desorganiza momentáneamente las señales que viajan por ella, causando dolor intenso y alterando su postura. Un método aún más insidioso implica la torsión. La columna está diseñada para soportar una enorme presión vertical, pero es estructuralmente débil frente a fuerzas laterales o de torsión. En una situación de agar, en lugar de intentar dominar al oponente con fuerza bruta, puedes buscar crear una fuerza de giro contra su columna. Por ejemplo, al controlar su cabeza y una cadera, puedes aplicar una presión rotacional sutil pero poderosa. El cuerpo del oponente luchará instintivamente contra esto. Su sistema nervioso se inunda de señales de alarma, priorizando la protección de la médula espinal por encima de todo. En ese momento de conflicto interno, sus reacciones se ralentizan y su capacidad ofensiva se desploma. Esto no es una ley de rendición. No estás intentando que se rinda. Estás creando una crisis biológica, forzando a su cuerpo a un estado de vacilación neural. Esta es la tercera y más profunda capa de la sobrecarga sistémica. Tienes un miembro inutilizado, un sistema respiratorio comprometido y ahora un sistema nervioso atrapado en una batalla desesperada por proteger la columna. El oponente ya no es un adversario pensante y combativo. Es una colección de sistemas falando al borde del colapso total. Para entender cómo la sociedad moderna lidia con estos conceptos, prohibidos, basta con observar un ejemplo concreto de los deportes de combate actuales, el infame codo de 12-6. Durante más de 2 décadas, este golpe específico fue una de las faltas más controvertidas en las reglas unificadas de las artes marciales mixtas. Es un golpe lineal de codo que desciende en línea recta, de las 12 a las 6 en un reloj. La historia detrás de su prohibición se convirtió casi en una leyenda. La narrativa popular dice que, cuando las comisiones atléticas estaban creando las reglas, vieron una demostración de artistas marciales rompiendo lazos de concreto con ese mismo codo descendente y lo consideraron demasiado peligroso. Aunque esta historia probablemente sea un mito no verificado, el mito central era real, ese ángulo específico de ataque se percibía como excepcionalmente peligroso. Que lo hacía tan temido? A diferencia de un codo en arco, el golpe de 12-6 concentra toda la fuerza del impacto en la punta afilada del cubito, impulsando la hacia abajo con la ayuda de la gravedad y el peso corporal. Desde una posición dominante, como la montada, era extremadamente difícil de defender. Esta combinación de potencia concentrada y trayectoria difícil de bloquear llevó a su prohibición. La prohibición se volvió infame, costando al legendario peleador John Jones la única derrota de su récord profesional cuando fue descalificado por usarlo contra Matt Hamill en 2009. Durante años, peleadores y fanáticos debatieron la regla. ¿Era realmente más peligroso que un codo horizontal legal? El debate fue intenso. En una decisión histórica, la Asociación de Comisiones de Boxeo votó para levantar la prohibición en las reglas unificadas en julio de 2024, con el cambio programado para entrar en vigor en noviembre de 2024. Sin embargo, es crucial señalar que cada comisión atlética estatal debe aprobar estos cambios por separado, por lo que el golpe aún puede ser ilegal en algunas jurisdicciones. Durante más de 20 años, este único movimiento fue clasificado como prohibido en la elite de los deportes de combate, no por ser místico, sino porque representaba una aplicación directa y brutal de fuerza que cruzaba una línea invisible entre el deporte y algo mucho más primitivo. Esta es la esencia del conocimiento prohibido, prioriza la efectividad pura. No pregunta que es justo, solo que funciona. Y esto nos lleva a la revelación final,
donde el verdadero truco queda expuesto. Hemos llegado al núcleo de este conocimiento. El secreto definitivo no es un solo movimiento. No es un punto de presión perdido. El truco anatómico prohibido es un principio, la secuenciación deliberada y rápida de ataques a diferentes puntos débiles del sistema para crear una sobrecarga total y catastrófica del sistema nervioso. Es la militarización de la respuesta de lucha o huida, transformándola en una cascada de congelación y colapso. Los secretos anteriores eran notas individuales, este es el acorde que rompe el cristal. Es el principio del caos neural. Un solo golpe poderoso crea un problema que el cerebro debe resolver. Un golpe al plexo brachial crea un problema en el brazo. Un golpe a las costillas flotantes crea un problema respiratorio. Un shock en la columna crea un problema de estabilidad. Un luchador entrenado puede sobreponerse a una de estas crisis. Pero así vuelve exponencialmente más difícil soportarlas todas al mismo tiempo. El sistema nervioso humano solo puede manejar cierta cantidad de información crítica antes de desregularse. Cuando recibe múltiples señales de alta amenaza simultáneamente, puede entrar en un estado de shock profundo, un ataque biológico de denegación de servicio. El cerebro queda tan inundado de alertas de emergencia que ya no puede emitir órdenes coherentes. Aquí es donde las leyendas del toque de la muerte encuentran su base en la realidad. No es un toque mágico. Es una secuencia rápida de dos partes. Imagina una lucha a corta distancia. El primer golpe es un codo fuerte y penetrante en las costillas flotantes. Como ya establecemos, esto crea un espasmo inmediato del diafragma. El aliento del oponente es rápido, y una descarga de pánico puro golpea su sistema. En ese preciso momento de dificultad respiratoria, cuando su cuerpo se encoge instintivamente para proteger la lesión, se aplica el segundo movimiento, un golpe seco y conclusivo a otro objetivo crítico, como el costado del cuello o incluso una presión de torsión sobre la columna. El efecto no es solo aditivo, es exponencial. El cerebro ahora está gritando con múltiples alarmas vitales al mismo tiempo. El sistema nervioso queda atrapado. Para respirar, el cuerpo necesita expandir el torso, pero para proteger la columna y las zonas impactadas, necesita bloquearse. Ante esta avalancha de amenazas catastróficas, el sistema puede recurrir a su respuesta más primitiva, se congela. La energía se corta hacia las extremidades. El pensamiento consciente cede ante el instinto puro de supervivencia. El cuerpo se desploma, no por un knockout limpio, sino por una anulación neurológica completa. Este es el truco prohibido en su totalidad. Es el arte de apelar fallas sistémicas. Es la ciencia de hacer que el cuerpo humano se derrota a sí mismo. Y es la razón por la que este conocimiento ha sido tan cuidadosamente resguardado, acabamos de recurrir un currículo de vulnerabilidad humana. Hemos desechado técnicas diseñadas no para el desarrollo, sino para terminar una confrontación de la manera más brutalmente eficiente posible, explotando los mismos sistemas creados para mantenernos vivos. Este conocimiento es una carga pesada. Y con él viene una responsabilidad inmensa. Krav Maga, el sistema desarrollado para el ejército israelí, opera bajo una filosofía similar, neutralizar una amenaza por cualquier medio necesario. Esto incluye atacar los puntos más vulnerables del cuerpo, ojos, ingle, garganta, todos ilegales en cualquier desarrollo de combate por una razón. Pueden causar daños devastadores y permanentes.
La línea entre la defensa personal y el uso excesivo de la fuerza es peligrosamente delgada, y este conocimiento camina sobre esa línea. Estos secretos no se revelaron para creer agresores. Se revelaron para servir como el igualador definitivo. El principio central de la sobrecarga sistémica no depende del tamaño ni de la fuerza. Depende de la precisión, el tiempo y una comprensión implacable de la anatomía humana. Es una herramienta de último recurso, para cuando la conciencia situacional, la evasión y la desescalada han fallado. Es para el momento en que tu vida está en juego y no hay reglas. Usarlo con cualquier otro propósito, por ego, por intimidación, es una perversión grotesca de su intención. Los maestros que guardaron estos secretos lo hicieron porque entendían su poder. Sabían que en las manos equivocadas, este conocimiento es un arma terrible. Pero en las manos correctas, por las razones correctas, podía ser la clave para la supervivencia. Entrena primero tu conciencia. Aprende a detectar el peligro antes de que comience. Practica la desescalada. Si puedes. Pero si alguna vez estás acorralado, sin escapatoria, ahora comprendes la anatomía sombría de cómo ganar. Comprendes que no estás luchando solo contra los músculos de un atacante, estás luchando contra su sistema nervioso. Esa es una lucha que puedes ganar. Los secretos revelados hoy son solo el comienzo. El mundo del comate está lleno de conocimiento olvidado y ciencia brutal que ha sido deliberadamente ocultada. Si crees que este conocimiento es esencial, suscríbete a este canal y unid a esta comunidad de guerreros modernos. Hemos explorado el principio de la sobrecarga sistémica, la idea de que puedes abrumar el cuerpo de un oponente activando sus propios sistemas de emergencia internos. Hemos visto cómo atacar el plexo brachial, las costillas flotantes y la columna puede crear una cascada de fallos neurológicos. Y hemos aprendido que el truco definitivo no es un solo movimiento, sino el principio de combinar estos ataques para crear un caos neural total. La pregunta final es esta. Ahora que entiendes estos secretos, ahora que comprendes la profunda vulnerabilidad del cuerpo humano, ¿te hace sentir más poderoso, o más responsable? Déjame tu opinión en los comentarios. Mantente alerta. Y mantente a salvo. Si quieres, puedo.